Saranai. Welcome to DP Piriven. Piriven English. You know, in the Pirivens in Sri Lanka, you follow Piriven English textbook. Piriven English grade 1, 2, 3, 4, 5 කියලා textbook එකක් ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයට පාවිච්චි කරනවා නේද? So for that we keep on helping. අපි දැන් දිගට උදව් කරගෙන යනවා. There by now I have discussed first 3 units. First 3 grades. Grade 1, 2, 3. අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා මේ වෙනකොට නේද? Grade 4 එකේ unit 4ක් 5ක් අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. Then just before this video මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී මම සාකච්ඡා කරා මේ unit එකේ up to activity 6. activity 6 වෙනකන් අපි සාකච්ඡා කරා. Then today I thought of discussing activity 7 onwards. 7 වෙනි activity එකකින් ඉතුරු ටික. So then there were a lot of important things in those previous lessons. කලින් අපි කරපු පාඩම් වල ගොඩක් වටිනා දේවල් තිබුණා නේද? For us to practice dialogues, we read nice funny stories නේද? අර මාටින්ගේ කතාව එහෙම ලස්සන විනෝද කතා. So then I wanted you to do those things in the class, in front of the class, act out. So those things will give you a good practice. මම ඔබට කිව්වා ඒවා පන්ති ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කරන්න, කතා කරන්න, කතා පවත්වන්න, රඟ දක්වන්න. So එහෙම කරනකොට ඉංග්‍රීසි ඉබේම පුළුවන් වෙනවා. Right? For that you have to work hard. පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න. Then let's look at අපි නම් බලමු activity 7 onwards. අපි නම් එතන activity 7 එකකින් ඉස්සරහට බලමු මොනවද කියලා. It is the far-sighted leader. You know leader. In your class also there is a leader. We call him monitor. නේද? පන්ති නායකයාට කියන්නේ monitor. ඒ වගේ leader නායකයා. මෙයා far-sighted. What is sight? Sight කියන්නේ පෙනීම. far කියන්නේ ඈත. ඈත පෙනෙන. ඒ කියන්නේ දුර දක්නා. දුර දකින. leader කෙනෙක්. Then it's a good leader. හොඳ නායකයෙක් නේද? ළඟ නෙමෙයි දුර දකින්න ඕනේ. අපි මේක කරොත් ඊළඟට මොකක් වෙයිද? We should be able to decide. Especially the leaders should have that quality. Leaders ලාට ඒ නායකයන්ට නායකත්වයේ ගුණාංග ලක්ෂණ. Next step එක බලන්න දකින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Right. Then here we are going to read about a far-sighted leader. දුරදක්නා නුවණ ඇති නායකයෙක් පිළිබඳව දැන් අපි අද එහෙනම් මේ කතා කරන්න යන්නේ. Let's look at it. A fleet of bullock carts, you know bullock carts. Let's all get together and read. අපි ඔක්කොම එකට කියවලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. You read with me because the reading is important. Read with me, huh? A fleet of bullock carts loaded with merchandise was slowly crossing a desert. Day was about to break. The rays of the morning sun were slightly visible at the far end of the eastern sky. The merchants as well as the bulls were exhausted alike after a whole night's walk. But unfortunately, an unexpected incident happened. They had come back to the very same place where they had spent the previous day. As the front charioteer had fallen asleep, the bulls had no one to guide them, so they returned to the same place after wandering in circles. The problem they faced now was lack of water. They did not have even a small pail of water.
Nice story. හරි අපි බලමු දැන් එහෙනම් මේකේ තේරුම. Then you also should be able to read හයියෙන් මේක කියවන්න. Fleet of bullock carts. You know bullock cart? Now අශ්වය ඇදගෙන යන කරත් වගේ බුල් කියන්නේ ගොන්නු හරක් ඇදගෙන යන කරත්ත තියෙන. ඒ වගේ fleet එකක් කියන්නේ පෙලක්. කරත්ත පෙලක්. Fleet means that. Loaded with merchandise. Merchandise, the things, goods. භාණ්ඩ වෙළඳ භාණ්ඩ පුරවගත්තු කරත්ත පෙලක් was slowly crossing desert. Desert කාන්තාරය. Cross හරහා යනවා. කාන්තාරය කරා slowly හිමීට යනවා කරත්ත පෙලක්. Day was about to break. Day was about to break. That means break කියන්නේ කඩනවා. මෙතන day break කියන්නේ අලුයම කියන එකයි. ඒ කියන්නේ අලුයම ඔන්න උදා වෙනවා. Because in deserts කාන්තාරවල ගමන් කරන්නේ රැට. දවල්ට යන්න බෑ රස්නේ, අවුව රස්නේ පිච්චෙනවා. රැට they walk. එහෙනම් ගිහිල්ලා ඔන්න they was about to break. එලි වෙන්න දැන් කිට්ටුයි අලුයම. The rays of the morning sun. උදේ හිරුගේ rays කිරණ were slightly visible. Slightly යන්තම් පේනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න ඉර පායන්න එනවා. Visible කියන්නේ can see. දකින්න ලැබෙනවා. At the far end of the eastern sky. Far end කියන්නේ ඈත අහසේ. කොහෙද? Eastern sky. නැගෙනහිර ඈත අහසේ හිරු කිරණ ඔන්න පොඩ්ඩක් දකින්න ලැබෙනවා. පේනවා. The merchants as well as the bulls. The merchants මේ වෙලෙන්දුත් ඒ වගේම මේ බුල්ස්ලාත් ඒ හරක් ගොන්නුත් කරත්තේ බැඳපු were exhausted alike. Exhausted කියන්නේ හොද්දටම මහන්සි. Alike එක විදියට. ඒ කියන්නේ සතුන්ටත් මිනිසුන්ටත් දෙගොල්ලන්ටම දැන් හොද්දටම මහන්සි. Alike සමානව එක විදියට. After a whole night's walk. Whole night කියන්නේ මුළු රාත්‍රිය පුරාම ඇවිදලා දැන් හරි මහන්සි. But unfortunately අවාසනාවකට an unexpected incident happened. An unexpected. Expect බලාපොරොත්තු වෙනවා. Unexpected බලාපොරොත්තු නොවු. Incident සිදුවීමක් happened. සිදු වුණා. They had come back to the very same place. They had come back. ආපහු ඇවිල්ලා තිබුණා to the very same place where they had spent the previous day. Previous day කලින් දවස. කලින් දවස ගත කරපු තැනටම ඒගොල්ලෝ ආපහු ඇවිල්ලා තිබුණා. එහෙනම් කාන්තාරේ ක්‍රොස් කරන්න ගිය කට්ටිය ඕමරවමක් ගහලා ආයි හිටපු තැනටම ඇවිල්ලා. කාන්තාරේ හොයාගන්න අමාරුයි. ඒ වගේ. ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? As the front charioteer. ඒ කියන්නේ the driver ඉස්සරහින්ම ගිය කරත්තේ මග පෙන්වන්නා. එයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? Had fallen asleep. Fallen asleep. එයාට නිින්ද ගිහිල්ලා. There's nothing to worry anyway, just not like vehicles. වාහනයක නම් driverට නිින්ද ගියොත් that may be the end. හැබැයි මේවයි driver නිින්ද ගියත් හරක් යනවනේ. උන් යනවා ඔහේ. Fallen asleep. The bulls had no one to guide them. The bulls had no one to guide them. Bulls ලාට guide කරන්න මග පෙන්වන්න කෙනෙක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මග පෙන්වන්න කෙනා නිදි. ඉස්සරහම කරත්තේ කෙනා. ඉතින් bulls ලා යනවා. මේ ඉස්සරහා කරත් යන පිටිපස්සෙම අනිත් ඔක්කොමත් එනවා. මොකද පිටිපස්සෙන් එන අය දන්නේ නැහැ මෙයාට මේ නිින්ද ගිහිල්ලා තමයි මේ පාරේ යන්නේ කියලා. ඉතින් ඔහේ යනවා. right. එහෙම ගිහිල්ලා තමයි ඒකට කැරකිලා so they returned to the same place after wandering in circles. They returned ආපහු ආවා to the same place. ඒ තැනටම කියන්නේ හිටපු තැනටම කලින් දවසේ
wandering circle round ගහලා ගහලා ආපහු හිටපු තැනටම ඇවිල්ලා. The problem they faced now was lack of water. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒකට වඩා lack of water, වතුර නෑ දැන්. Because they take only limited amount. මේ ප්‍රමාණවත් ටිකයි ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ ටිකත් දැන් ඉවරයි. Lack of water. They did not have even a small pail of water. They did not have, ඒගොල්ලන්ට තිබුණේ නෑ even a small pail of water. වතුර බිඳක්වත් පොඩි වාචනයකවත් වතුර තිබුණේ නෑ. Pail of water means a vessel, පොඩි වාජනයක්. Right. Now let's see the rest of ඉතුරු ටිකත් අපි කියමු. Read with me. Having understood the gravity of the problem, the leader of the merchants began to think of a way to overcome it. Despite the tiredness and the bad weather, he began to walk here and there in the desert. He looked around. Suddenly his eyes fell on a bush of panic grass. He knew that where there was bush of panic grass, there was bound to be water in the surrounding area. After digging around the place, he found a slate of granite. He heard the sound of flowing water under the slate. He took a sledgehammer and broke the slate. As soon as he broke the slate, water sprang out of the hole. In this manner, as a far-sighted leader, he was able to save the lives of his men and his bulls. Right. Now let's see the meaning. අපි බලමු ඒ ටිකේ තේරුම. Having understood the gravity of the problem, you know, ප්‍රශ්නේ. දැන් ප්‍රශ්නේ දන්නවා. What is the problem? No water. වතුර නැහැ. Having understood. තේරුම් අරගෙන හිටන්. අන්න having කියන එකෙන් ඒ වගේ අදහසක් කියන්නේ. Having understood the problem, ඒ problem එකේ gravity එක බරපතලකම තේරුම් අරගෙන the leader, නායකයා of the merchants, ඒ වෙළඳ කණ්ඩායමේ නායකයා began to think of a way to overcome it. Began means started. To think of a way, ක්‍රමයක් ගැන හිතන්න. මොකටද? To overcome it. ඒ ගැටලුවෙන් මිදෙන්න, ගොඩ එන්න. Overcome a problem කියන්නේ ප්‍රශ්නෙන් මිදෙනවා. ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හොයාගෙන ගැටලුව විසඳ ගන්නවා කියන එකයි. To overcome. ඒක මතක තියාගන්න. Overcome. Despite the tiredness and the bad weather. Despite කියන්නේ නොතකා. මොනවා නොතකාද? Tiredness, මහන්සිය නොතකා, ඒ වගේම and the bad weather, නරක කාලගුණය. ඒක ගණන් ගන්නේ නැති ඒවා නොතකා මොකද කරේ? He began to walk. Began කියන්නේ started to walk. ඇවිදින්න පටන් ගත්තා. Here and there. එහාට මෙහාට. In the desert. කාන්තාරේ. දැන් හිටපු තැන තමයි ඇවිල්ලා වැල්ලා තියෙන්නේ. එහෙම කියලා දැන් කරන්න දැන්නේ කොහොම හරි මේකෙන් ගොඩ යන්න ඕන. ප්‍රශ්නයක් තමයි. මහන්සි තිබහයි ඔක්කොම නේද? කාලගුණයත් හොඳ නැහැ. එන්න රස්නේ වැඩි. He began to walk. පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කාන්තාරේ ඇවිද්දා මෙයා. Then what happened? Walk here and there in the desert. He looked around. වටපිට බැලුවා හොඳට. Looked around. Suddenly, his eyes fell on a bush of panic grass. Suddenly, when he looked around, වටපිට බලනකොට suddenly එකපාරටම his eyes, එයාගේ ඇස් පැනවල කොහටද?
fell on a bush of panic grass. Grass, තනකොළ. දැන් හී තන කියලා ඒ තනකොළ ගස් බුෂ් එකක් පඳුරක් ඇහැ ගැටුණා කියන එකයි. කියන්නේ ඔහු දැක්ක තනකොළ පඳුරක්. He knew that where there was a bush of panic grass, there was bound to be water in the surrounding area. He knew, ඔහු දැනගෙන හිටියා. ඒ වගේ තනකොළ පඳුරක් තිබුණොත් grass, there was bound to be water in the surrounding area. ඒ අවට කොහොම හරි වතුර තියෙනවාමයි කියලා මෙයා දැනගෙන හිටියා. He knew. Surrounding area, ඒ වටපිටාවේ. ඒ අවසලම නැත්තම් තනකොළ ගහක් හැදෙන්නේ නැහැ නේ කාන්තාරයක නේද? After digging around the place, dig means හාරනවා. After digging around the place, ඒ අවට හාරලා හැරුවට පස්සේ, after means that place, he found a slate of granite. He found, එයාට හම්බ වුණා slate of granite. Granite කියන්නේ පාෂාණ ගල්. ගල් තට්ටුවක්, ගල් පොත්තක් හම්බ වුණා. When he dig, හාරනකොට. He heard the sound of flowing water under the slate. එතකොට ඒ ගල් තලාව යටින් he heard the sound. සද්දය ඇහුණා flowing water, වතුර ගලාගෙන යනවා. He took a sledgehammer and broke the slate. He took a sledgehammer, ලොකු මිටියක් ගත්තා and broke the slate. ඒ ගල් පොත්ත, ඒ ගල කැඩුවා. ලොකු මිටියකින්, කුළු ගෙඩියකින් වගේ. Sledgehammer and slate. As soon as he broke the slate, ඒ slate එක කඩපු හැටිම ඒ ගල් පොත්ත, ගල් තලාව කඩපු හැටිම මොකද උනේ? Water sprang out of the hole. Water වතුර sprang out, උඩට පැන නැග්ගා. ගල කැඩුණා එතනින් වතුර උඩට විද්දා, උඩට පැන්නා. Of the hole. In this manner, මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. In this manner, as a far-sighted leader, දුරදක්නා නායකයෙක් විදියට, he was able to save the lives of his men and the bulls. He could, ඔහුට හැකි වුණා. මොකක් කරන්නද? Save the lives, බේරගන්න, save the lives, ජීවිත කාගේද? of his men and the bulls. ඔහුගේ කණ්ඩායමේ අනිත් ජීවිත ටික, සතුන්ගෙත් මනුස්සයන්ගෙත් ජීවිත බේරගන්න පුළුවන් වුණා. It's a nice story about a far-sighted leader, isn't it? Right. මේකේ තව ගොඩාක් දේවල් අපිට අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න තියෙනවා නේද? යමක් විස්තර කරනකොට ගන්න පුළුවන් වචන ඒවා තියෙනවා. අපි ඒවත් බලමු, ස්ටඩි කරමු. අපි බලමු මේකෙන් දීලා තියෙන අපිට ඇක්ටිවිටි එක මොකක්ද කියලා. Extracted from අපන්නක ජාතකය. මේක එතකොට අරන් තියෙන්නේ අපන්නක ජාතකයෙන්. This is a picture of that fleet of bullock cart. ඒ ගොන් කරත්ත පේලිය ඔන්න ඒකේ කරත්ත පේලියක් යනවා. ඒකේ පින්තූරයක් for you to just to get an idea. Now let's try to answer these questions. Answer the following questions. අපි ප්‍රශ්නවලට උත්තර ලියලා තව ටිකක් අපි මේ ඡේදයෙන් අපිට මොනවද අපිට ගන්න පුළුවන්? අපිට ඒ වගේ ඡේද ලියන්න පුළුවන්ද? එහෙම ලියන්න ඕන නම් මොන වගේ ඒවාද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ? We will see. Where was the fleet of bullock carts? කොහෙද එතකොට මේ bullock carts fleet එක? මේ කරත්ත පෙළ තිබුණේ. Where? Let's see. Look at a fleet of bullock carts loaded with merchandise was slowly crossing a desert. කොහෙද තිබුණේ?
desert එකේ කාන්තාරේ. See the spelling DESERT. Where was the fleet of desert? Fleet of bullock carts? In the desert. Next one. Where were the rays of morning sun? Rays of rays කියන්නේ කිරණ. Morning sun උදේ නැගෙන හිරුගේ කිරණ කොහෙද තිබුණේ? මේක තිබුණා. Right. They had come to the previous day as the front. Right here, the rays of the morning sun rays were slightly visible at the far end of the eastern sky. තොර කොහෙද හිරු කිරණ දැක්කේ? At the far end of the eastern sky. At the far end of the eastern sky. Morning sun, yes, at the far end of the eastern sky. So where were the rays of the morning sun? At the far end of the eastern sky. Third question. What happened to the front charioteer? Yes. ඉස්සෙල්ලාම ගිය කරත්තේ පදවගෙන ගිය කෙනා ඩ්‍රයිවර් වගේ. එයාට මොකද වුනේ? නිින්ද ගියා නේද? And බලමු එක. It is there in the as the had fallen asleep. නිින්ද ගියා. Fallen asleep. What happened? Fallen asleep. Next one. Did they have enough water? ප්‍රමාණවත් ඇති තරම් වතුර තිබුණද? නෑ. ඒක තමයි ඊළඟට ප්‍රශ්නේ උනේ නේද? No. What did the leader of the merchants see? මොනවද මේ leader මේ වෙළඳුගේ නායකයා දැක්කේ මොකද්ද? එයා වටපිට බලනකොට. ඒක අපි මෙතන ඉගෙන ගන්න. මෙතන he looked around. එයා වටපිට බැලුවා. Suddenly his eyes fell on a bush of panic grass. තනකොළ පඳුරක් දැක්කා. මොකක්ද එයා දැක්කේ එතකොට? A bush of panic grass. A bush of panic grass. Next one. What did he see after digging the hole? What did he see after digging the hole? වල හැරුවට පස්සේ මොනවද දැක්කේ? ඒක මෙතන තියෙනවා. Right, he found, after digging around the place, he found a slate of granite. ඒක තමයි දැක්කේ නේ. Digging around the plate, he found, හොයාගත්තා කියන්නේ දැක්කා. A slate of granite.
a slate of granite. A slate of granite. Right. So now we found the answers. Right. Where was the fleet of bullock carts? In the desert. Right. Where were the rays of morning sun? At the far end of the eastern sky. What happened to the front charioteer? Fallen asleep. Did they have enough water? No. What did the leader of the merchants see? A bush of panic grass. What did he see after digging the hole? A slate of granite. So very simple questions. You could find the answer directly from the text. Text checking අපිට ප්‍රොවිෂන් බැලුවම නම් හරියට ඒ උත්තරේම හොයාගන්න පුළුවන් වුණා නේද? Okay. Now there's a very important part. Complex sentences. What is that? Complex sentences. Complex means, you know, shopping complex කියනවා නේද? ඒතර shopping complex කිව්වහම ඒකේ තියෙන එක shop එකද? නෑ. shops ගණනාවක් නේද? එහෙනම් ඒක complex එකක්. එහෙනම් එකකට වඩා ගොඩාක් තියෙන තැනක තමයි complex කියන්නේ. එහෙනම් complex sentence කිව්වහම එහෙනම් ඒකේ තියෙන sentence කීපයක්. Not one. එක වාක්‍යයක් නෙමෙයි. එහෙනම් වාක්‍ය කීපයක් join කරලා ඇත්තේ. ඒ අදහස තමයි බලමු. මේ බලන්න. main clause, subordinate clause. clause කියන sentence කියන එකටම. වාක්‍යයක් කියන එක. ප්‍රධාන වාක්‍ය තියෙනවා. subordinate කියන්නේ උපවාක්‍යයක් තියෙනවා. එහෙනම් එතන වාක්‍ය දෙකක්. ඒ දෙක එකතු වෙලා සම්පූර්ණ complex sentence එකක් හැදෙනවා. right? shopping complex එකක් හැදෙන්නේ shops ගණනාවක් එකතු වෙලානේ. ඒ වගේ sentence මෙතන දෙකක් shopping sentence complex sentence එකක් හැදෙනවා. ඒකෙන් එකකට කියනවා main clause කියලා. අනිත් එකට කියනවා subordinate උප. බලන්න example එක. Monks accepted the alms which were offered by the devotees. හාමුදුරුවරු accepted පිළිගත්තා. alms කියන්නේ දානය. which were offered by the devotees. devotees දායකයන් විසින් offer පිළිගන්වන ලද. එතකොට main clause එක තමයි මේ. monks accepted the alms. alms කියන්නේ දැන් හාමුදුරුවෝ පිළිගත්ත දාණය. මොන දාණයද? අන්න මෙන්න මේ alms තමයි මෙන්න මේ කොටසින් which were offered by the devotees. devotees ලවිසින් පිළිගන්වන ලද දාණය. එහෙනම් මේකෙන් විස්තර කරන්නේ මෙන්න මේ වචනේ. එහෙනම් මේ ප්‍රධාන වාක්‍යයේ එක කොටසක් මෙන්න මේ කොටස the alms දාණය මොන දාණයද කියලා මේ විස්තර කරනවා මෙන්න මේක. ඒතකොට මේක උපවාක්‍ය. මොකද ඇයි මේක උප වෙන්නේ? මේකේ කොටසක් විස්තර කරන එකක් මේක. මේක තමයි ප්‍රධානිය. ඒකේ පොඩි කැලලක් විස්තර කරනවා මේ කව කැලලකින්. Then we call this a main clause. ප්‍රධාන වාක්‍ය. මේක subordinate clause. උපවාක්‍ය කියලා කියනවා. බලන්න මේක හැදිච්ච විදිය. මේ arms මෙතන which කියන එකෙන් තමයි ඒතර මේ දෙක join කරලා තියෙන්නේ. සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මෙතන ඉඳන් මෙතනට යනකම් තනි වාක්‍ය මේ එක full stop එකයි. අන්න දිග වාක්‍ය ලියන ක්‍රම. අපි අද ඒකත් ඉගෙන ගමු. හරි. මේක තමයි ඔන්න this is what is given in the textbook. අපි බලමු මේක ඉතුරු ටිකක්. Separate the subordinate clause and the main clause of the following.
මේවයි main clause එකයි subordinate clause එකයි වෙන් කරන්නලු. අපි දැන් අර ඉගෙන ගත්තා වගේ. බලමු අපි try එකක් දීලා. They had come back to the very same place. They had come back. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තිබුණා to the very same place. හිටපු තැනටම where they had spent the previous day. ඒගොල්ලෝ කලින් දවස ගත කරපු. එහෙනම් what is the subordinate clause and main clause? Right? මේ බලන්න. They had come back to the very same place. ඒගොල්ලෝ හිටපු තැනටම ඇවිල්ලා තිබුණා. They had spent the previous day. කලින් දවසේ ගත කරපු place එකනේ. එහෙනම් මෙන්න මේ place එක ගැනනේ මේ කියන්නේ. Where they had spent the previous day කියන්නේ ඒ කොටසින් කියවෙන්නේ මේ place එක ගැන. එහෙනම් මේක තමයි මේ වාක්‍යයේ එක කැලලක්. එහෙනම් මේක main clause එක. මෙතනින් මෙහා where they had මේ ටික subordinate clause උපවාක්‍ය. Now let's see the second one. As the front charioteer had fallen asleep. ඉස්සරහම ගිය කෙනාට නිින්ද ගිය නිසා the bulls returned to the same place after wandering in circles. After wandering in circles, round ගහලා ගහලා හිටපු තැනටම ආපහු ඇවිල්ලා. එහෙනම් then bulls returned to the same place after wandering in circle. බුල්ස්ලා ආපහු ආව හිටපු තැනටම ලොකු රවුන්ඩ් එකක් ගහලා. ඒකට හේතුව මොකද්ද? As the front charioteer had fallen asleep. ඒකට හේතුව අන්න එහෙනම් මේකට හේතුවක් කියන්නේ. එහෙනම් මේක අපේ main clause එක වෙනවා. මේක subordinate clause වෙනවා. උපවාක්‍ය. ඒක join කරලා තියෙන්නේ එතකොට as වලින්. මේක join කරලා තියෙන්නේ where කියන්නේ. Look at the third one. When he understood the gravity of the problem. ඔහු ප්‍රශ්නේ බැරෑරුම් බව තේරුම් ගත් විට the leader of the merchant began to think of a way to overcome it. ඒකෙන් මිදෙන්න ඔහු leader of the merchant වෙළෙන්දුන්ගේ leader පටන් ගත්තලු to think of a way to overcome it. ඒකෙන් මිදෙන්න. So which is the main clause? ප්‍රධාන වාක්‍ය මොකද්ද? leader මේකෙන් මිදෙන්න මොකද්ද කරේ? හිතන්න පටන් ගත්තා. මේකෙන් කොහොමද මේ ප්‍රශ්نين අපි ගොඩ එන්නේ, බේරෙන්නේ, මේ කරදරෙන් බේරෙන්නේ කොහොමද? ඒක උනේ මොකක් හින්දාද? When he understood the gravity of the problem. ප්‍රශ්නේ අමාරුකම තේරුම් ගත් විට. then එහෙනම් මේක මෙන්න මේක නිසානේ උනේ. එහෙනම් මේක subordinate clause වුණා. මේක main clause වුණා. Right? And as soon as he broke the slate, water sprang out of the hole. වතුර පැන නැග්ග උඩට පැන්නා. ඒක උඩ ආවේ කැඩුවට පස්සේනේ. He broke the slate. Water sprang out of the hole. එතකොට බලන්න මේකේ මේ වාක්‍ය දෙක join කරලා තියෙනකොට as soon as එකෙන්. මේ වාක්‍ය when එකකින් join කරලා තියෙන්නේ. එතකොට which is the main clause? Water sprang out of the hole. වතුර පැන නැග්ගා. As soon as he broke the slate.
ගල් පොත්ත ගල් තලාව කැඩුව විට වතුර පැන නැග්ගා තැන. මේක උනේ මේක නිසා, right? So complete sentence එක කොයිකද? Then water sprang out of the hole. වතුර උඩට පැන්නා. ගල් broke the slate. ගල කඩපු නිසා. Right? So then we can take, this is giving the full meaning that make මෙන්න මේක උනේ මේක නිසා. Right? He broke the slate. කැඩුවා. main clause එක and subordinate clause. Right? Next one. Although he was tired, මහන්සි වුණත්, he began to walk here and there in the desert. එයා පටන් ගත්තා walk here and there. එහෙම ඇවිදින්න in the desert. කාන්තාරේ. Although he was tired, ඔහු මහන්සි වුණත්, he was tired. එයා කාන්තාරේ එහෙම ඇවිදින්න පටන් ගත්තා. So then එක join කරලා තියෙන එකට although එකෙන් joining word එක he was tired. එතකොට මහන්සි නිසානේ මේක උනේ. Then main clause and subordinate clause. Right. Next one. After he dug around the place, ඒ ස්ථානේ වටා හැරුවට පස්සේ he found a slate of granite. Yeah. ඒක join කරලා එතකොට after එකකින් join කරලා තියෙන්නේ. හැරුවට පස්සේ ගල් තලාවක් හම්බ වුණා. ඒතර හැරුවා he dug around the place. Okay, main clause and found a slate, subordinate clause. Okay. So then main clause and subordinate clause. ප්‍රධාන වාක්‍ය සහ උපවාක්‍ය. Right? So then there are two sentences joined using these joining words after, although, as soon as, when, as, where. So then එතකොට තනි වාක්‍යයක් නෙමේ වාක්‍ය දෙකක් එකතු වෙලා දිග වාක්‍යයක් හැදෙනවා. එහෙනම් ඒකට අපි කියනවා complex sentences කියලා. නම් complex sentence ඔන්න අපි අද ඉගෙන ගත්තේ එතන නේද? Next, activity 10, grammar. Write the story in your own words. You may use the following sequencing words. Then a story එක ලියන්නලු in your own words. තමන් ඔබේ වචනයෙන්. මෙන්න මේ වචන ටික පාවිච්චි කරලා මොනවද? First, then, after that, next, finally, second. එතකොට යමක් කියනකොට ඔන්න විස්තර කියනකොට පිළිවෙල කියනකොට මෙන්න මේ sequencing word. sequence එකේ order එක පිළිවෙල කියන වචන මේ තමයි. පළමුව ඊළඟට කියන එක then, after that ඊට පසු, next ඊළඟට, finally අවසානයේ අන්තිමට, second දෙවනුව. අන්න ඒ වචන පාවිච්චි කරලා එහෙනම් අර අපි දැන් කියපු කතාවම ලියන්න ඕනි in your own words. ඔබේ වචනේ. Not my word. මගේ වචනේ නෙමෙයි නේද? Now you can remember. I will tell you. මම පොඩ්ඩි උදව්වක් කරන්නම්. කොහොමද අපි මේක තවදුර කියන්නේ? Right? Now we'll go back to the story and see. අපි බලමු පොඩ්ඩක් කතාවට ගිහිල්ලා. Right, the story starts like that. A fleet of bullock carts loaded with merchandise was slowly crossing a desert. අපිට මේක තමන්ගේ වචනෙන් කියනවා. එකමත් එක කාලයක ඒ වගේ once upon a time ඒ වගේ එකක් කියන්න පුළුවන්. One day එක දවසක් a fleet of bullock carts or fleet of bullock carts කියන කරත්ත පෙළක් කියන එකයි.
ඒ වචනේ එහෙම ගත්තර කමන්නේ. ගියා කාන්තාරයක් මැදින්. went crossing a desert. ඒක ඔන්න දැන් මේ වාක්‍යෙම නැතුව ඒ අදහස තමන්ගේ වචනෙන් කියනවා. Same idea, but don't use the same sentence you see in the story. මේ කතාවේ පේන ඒකම ගන්න එපා. ඒ අදහස තමන්ගේ වචනෙන් කියන්න. එතකොට ඊළඟට මොකක්ද උනේ? then. ඊට පස්සේ after that. ඊට පස්සෙ thereafter. එහෙම ඊට පස්සේ මෙහෙම වුණා. මේ සිදුවීම් ටික කියන්න එකින් එක. දැන් ඊළඟට day was about to break and the rays of the morning sun were slightly visible at the far end of the eastern sky. එතකොට තමන්ගේ වචනෙන් කියනවා once upon a time a fleet of bullock carts went across a desert. එකමත් එක කාලෙක කරත්ත පේලියක් went ගියා across a desert එකක් හරහා. They went at night or throughout the night. රෑ පුරාම ගියා. When it was about to break the day, that time about or when not it was coming the next day morning, ඊළඟ දවසේ උදේ එනකොට මොකද වුනේ? ඒගොල්ලන්ට හරි මහන්සි. They were very tired. Right? They saw the sun rises. හිර පායනවා දැක්කා. දැක්කනේ ඒ උදේ. Then slightly visible, the merchants as well as the bulls were exhausted alike after a whole night walk. But unfortunately, an unexpected incident happened. They had come to the very same place. Then you can use these words, unfortunately. අවාසනාවකට. එතකොට ඔන්න ඉර පායනවා දැක්කා. When they looked around, වටපිට බලනකොට ඒගොල්ලන්ට තේරුණා, they understood it was the same place where they spent the previous night. කලින් ඒගොල්ලෝ ගත කරපු රාත්‍රියේ ගත කරපු තැනමයි කියලා ඒගොල්ලන්ට තේරුණා. That is the unfortunate incident. අවාසනාවන්ත සිදුවීම. This had happened. මේක සිද්ධ වෙලා තිබුණේ. දැන් තමන්ගේ වචනේ මේක කොපි කරන්නේ නැහැ. මම මේ සරල ලේසි විදියට කියන්නේ. Happened මේක සිද්ධ වුණේ මොකද? Because the man who was going in the front cart, පළවෙනි කරත්තේ ගිය කෙනාට had fallen asleep. නින්ද ගිහිල්ලා. So ඉතින් මොකද කරේ? So the bull had no one to guide. බුල්ට හිටියේ නෑ කවුරුවත් ගයිඩ් කරන්න, පාර කියන්න නේද? නැත්තම් මේ මිනිස්සයා කියන පාරේ බුල් යන්නේ. Man sleeping. The bull went just around. බුල් ඔහේ රවුම් ගගා ගියා. And had come back to the same place where they were. ඒගොල්ලෝ හිටපු තැනටම ආපහු ඇවිල්ලා. අන්න ඒ වගේ. මම පුංචි අදහසක් විතරයි කිව්වේ. ඒතර මේ කතාව මේකම කොපි කරන්න එපා. If you copy, that means it is like copywriting. ඒතර copywriting වෙනවනේ. Now you know the story. You write the story. So when you write the story, you will use these words. එතකොට then, after that. එතකොට දැන් එතනට ආවා කියලා තේරුණා. Then the leader thought, leader හිතුවා, a way to overcome this problem. මේ ප්‍රශ්نين ගොඩ එන්න ක්‍රමයක් හිතුවා. After that, ඔන්න ඊළඟ වචන පාවිච්චි කරා. ඊට පසු
He walked around වටේ ඇවිද්දා. Next, he saw a bush, a grass. එහු දැක්ක පඳුරක් නැත්නම් තනකොළ පඳුරක්. ඒ වගේ අන්තිමට finally second මේව පාවිච්චි කරලා you build up your story. කතාව ගොඩ ගන්න. දැන් මං ලිව්වොත් you will copy the same thing. No, I want you to write. දැන් ඔබ තනියම උත්සාහ කරලා ලියන්න ඕනේ. හොඳයි. What is the next activity? Activity 11. Refer to a dictionary and find the meaning of the following words. Dictionary පාවිච්චි කරලා find the meaning of the following words. මේ වචනවල තේරුම් හොයන්න. Unloaded. Load, unload. හරි lazy. Load කරනවා කියන්නේ you put the things into a lorry or something නේද? Load කරනවා. Unload කරනවා කියන්නේ ඒක අනිත් පැත්ත. බානවා කියන එකයි. ඒ වගේ find the western. Now western countries. Now දිශාවල් ටික දන්නවනේ. මෙන්න මෙහෙම. So when you take this is north, east, south, west. North කියන උතුර. Right. Right, we'll take north, east, south, west. Northeast, southwest. Next, so then what is western? Then me උතුර north. උතුරු පළාත කියනකොට එහෙනම් අපි කියන්නේ north province නෙමෙයි northern කියලා කියනවා. මේ අගට ERN මෙන්න මේ වගේ. එහෙනම් නැගෙනහිර පළාත eastern. east කියලා ලියලා අගට ERN eastern. Then southern, western. අන්න හැදිලා තියෙන විදිය. එතකොට උතුර, නැගෙනහිර, දකුණ, බටහිර. එතකොට මේ අනිත් දිශාවන් වලට කොහොමද කියන්නේ? මේ දෙකට කියන්නේ north east. north east. north east කියනවා. එතකොට මේ පැත්තට south east. හරි ලේසි. එතකොට මේ පැත්ත south west. මේ පැත්ත north west. දිශාවල් ටික මතක තියාගන්න. එතකොට උතුරු කියනකොට northern, eastern, southern, western. දැන් බටහිර රටවල් කියනකොට west countries නෙමෙයි western countries. Right? Then fast. Find the meaning. Fast කියන එකේ විවිධ තේරුම් තියෙනවා. මම ඒක තේරුමක් කියන්නේ. එතකොට fast වේගයෙන් කියන්න. near ළඟ. invisible. එතකොට visible අන්න මේකේ තියෙන prefix එකක්. invisible. good හොඳයි. find the meaning. මේකේ තව තේරුම් තියෙනවා. find them in the dictionary. short sighted. ඉස්සෙල්ලා අපි කතාව කිව්වේ far sighted. far sighted කියන්නේ දුර දක්නා. short sighted කියන්නේ ළඟ දකින්න. දුර දකින්නේ නැහැ කියන්නේ මේකේ opposite එක. evening සන්ධ්‍යාව, හවස. fortunately වාසනාවකට. so අපිට කතාවේ හම්බ වෙන unfortunately කියන එක නේද? then fortunately, unfortunately. Learn, and it has many other meanings, right? Before, පෙර නැත්නම් කලින් කියන අදහස. Right. So then find the meaning from a dictionary. Dictionary එකක් අරගෙන තේරුම් හොයන්න. මම ඔය යන්තම් එක තේරුමක් විතරයි කිව්වේ. මේවයි තව තේරුම් තියෙනවා. For the same word එකම වචනෙට තේරුම් ගණනාවක් තියෙනවා. ඒව ඔක්කොම හොයන්න
using a dictionary. Right. Next, we use can and could to get permission. Permission අවසර ගන්න ඕන අපි මෙන්න මේ වචන ගන්නවා. Can I help you? මම ඔබට උදව් කරන්නද? Can I help you? Could you please let me go out? මට යන්න එළියට යන්න ඉඩ දෙනවද? Write 5 more sentences using can or could to get permission. අවසර ගන්න. මේ විදිහටම. Can I help you? Right. මම ඔයාට උදව් කරන්න. නැත්නම් could you please let me go out? මට එළියට යන්න අවසර දෙනවද? අන්න ඒ විදිහට can could පාවිච්චි කරලා write 5 more sentences to get permission. අවසර ගන්න. මෙතනත් මේ අවසරනේ ගන්නෙ. Could you please let me go out? තව එකක් කිව්වොත් could you please give me your book? මට ඔයාගේ පොත දෙනවද? Could you please give me your book? Could you please come with me to go to the library? Right? And ඒ වගේ තව ලියන්න. මෙතන මම ලිව්වොත් වැඩක් නැහැ නේ මම එකක් දෙකක්. There are 2 examples here. I also gave one example. So can I help you? Can එකනොත් you can මම ඔයාට උදව් කරන්න. Can I take your bag? මම ඔයාගේ බෑග් එක ගෙනියන්නද? දැන් කෙනෙක් තව බර බෑග් එකක් උස්සගෙන යනවා. ඔයා දකිනවා. එයාට උදව්වක් කරනවා. Can I take your bag? Right? You get permission to help him or her. ඒ වගේ write 5 more sentences. There are 2 examples now. I wrote one more and you write some more. තනියම ලියන්න. පුරුදු වෙන්න. අපි දැන් කලින් අර ඩයලොග් වලදී අපි වාක්‍යයක් ගත්තාම ඒ වගේ අලුත් ඒවා කොච්චර හැදුවද? අන්න ඒ වගේ write. Then can and could. And next you have to join clauses using as or because to make meaningful sentences. අර්ථවත් වැකි හදන්න මෙන්න මේව join කරන්න මෙන්න මේ වචන වලින් මොනවද? As because පාවිච්චි කරලා. As we are poor people, such a valuable thing is useless to us. අපි දුප්පත් අය නිසා එවැනි වටිනා දෙයක් useless ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැහැ අපිට. ඒ වගේ we attended lessons regularly. අපි පාඩම් වලට සහභාගී වුණා regularly අකණ්ඩව because our exam will be held soon. අපේ විභාගය ඉක්මනටම පවත්වාවි. I brought an umbrella as it was raining heavily. අයියෙන් වැස්ස නිසා මම කුඩයක් ගෙනාවා. We went to temple. It was a poor day. මොකක්ද එනම් මෙතනට ගන්න ඕනේ. Because it was a poor day. poor day එකක් නිසා අපි පන්සල් ගියා. Find words, phrases similar in meaning to the following words. මෙන්න මේ වචන වලට සමාන තේරුම් දෙන වචන හොයන්න. කොහොමද? Tired, exhausted. අර ඡේදෙ තිබුණා. ඒ කතාවේ අපි කියව වචනයක්. Oxen. අර කරත්තේ බුල් කිව්ව නේද? ඒ වචනේ කතාවේ තිබුණා. A cart. And unexpectedly, without බලාපොරොත්තු රහිතව කියන වචනට
සමාන වචන meaning to the following words. Find words or phrases similar in meaning. මේකට සමාන තේරුම දෙන. Unexpectedly, unfortunately මේ වචන ඡේද තිබුණා. Captain, leader ඒකත් ඡේද තිබුණා නේද? Last day, last කියන එකට final. Trader, merchants ඔක්කොම තිබුණා. I'll show them, right? Tired, right? Oxen, unexpectedly. Captain, last day. Trader. Let's go back to it and see. Right. And unfortunately, අවාසනාවකට, unexpected and unexpected incident happened. Right. Then returned. So what are the other words now? Bullock, bull කියන්නේ එතකොට oxen කියන එකමයි. Bull, gona. Bull, oxen. එතකොට similar word එකක්. And then the other words, merchants. වෙලින්දු කියන වචනේ. ඒක තිබුණා නේද? මං කිව්වා ඒතකොට ඔක්කොම වචන all are there in this. මේක නැවත හිමීට කියවනකොට you can find similar words for those things. Right. Trader, merchant ඒ වගේ. Auction, bull. Trader, merchant. අනිත් වචන last day, final day. Captain, leader. Unexpectedly, similar, unfortunately. Right. Go back to the paragraph ඡේදයට ආපහු ගිහිල්ලා හොඳට කියවලා හොයන්න මේ වචන තව. And there are some more. Use the following words in sentences to bring out their word classes as they appear in the dialogue. On the bulletproof coat. Bulletproof coat කියන කතාව නැවත කියවලා ඒවා ඒ කතාවේ තියෙන විදියට ඒ තේරුම වෙන විදියට you have to make sentences. Following words in a sentence. වාක්‍යක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Now, man. I met a man on the way. මට මිනිසෙක් මගදී මුණ ගැසුණා. Talked. I talked with the man. Talk without using tenses. Tense change කරන්න නැතුව අපි use කරනවා. I talk with my friends. මම මගේ මිතුරන් සමග කතා කරනවා. Talk. Came. I came to Piriven at කියලා වෙලාවක් දාන්න එහෙම ලියන්න පුළුවන් නේද? I came to the class at 7:30 a.m. I came to the class at 7:30 a.m. Urgent, hadisi. Because of an urgent matter, I couldn't come yesterday. Hadisi කාරණයක් නිසා මට ඊයේ එන්න බැරි වුණා. Urgent. Right. ඒ වගේ වාක්‍යයක් ලියන්න.
So valuable, right? We can say of an urgent matter, I couldn't come yesterday. Come yesterday. මට යෙන්න බැරි වුණා. Yes. Valuable, වටිනා. I got a valuable gift. මට වටිනා තෑග්ගක් ලැබුණා. I got a valuable put on. You put on the shirt. shirt එක ඇඳ ගන්න. ඒ වගේ. Right? අර හාමු කිව්වේ එයාට කෝට් එක ඇඳ ගන්න කියලා. I will bring the gun. Bulletproof coat එක ටෙස්ට් කරන්න නේද? You put on the shirt. So these are just some examples. You write some new sentences. අලුත් වාක්‍ය ටිකක් ලියන්න මේකම ලියන්න එපා. මම මේ පොඩ්ඩක් ඒක තවත් අලුත් වාක්‍යයක ලියන විදිය කිව්වේ. You can write a new one. අලුත් දෙයක් ලියන්න, right? You put on a shirt කිව්ව. දැන් අතන coat කිව්ව හින්දා මම මෙතන shirt කිව්වා. දැන් robe කියන්න පුළුවන්. සිවුර. ඔබ සිවුර ඇඳ ගන්න කියන එක තමයි put on. ඒතර මේ shirt වෙනකොට ඒ වගේ don't copy the same thing. මේකම ලියන්න එපා. අලුතින් තමන්ගේම වාක්‍යයක් ලියන්න බලන්න. Next one, read the first dialogue in Unit 7 of the pupil's book and fill in the blanks of the following sentences using the given words. The පළවෙනි dialogue එක කියවලා එහෙනම් මෙන්න මේ හිස්තැන් ටික පුරවන්න තියෙන්නේ. University, information, Germany, philosophy, have. අපිට මතකයිනේ කතාව. අපි බලමු. He had been collecting එකතු කරමින් ඉඳලා තියෙන්නේ මොනවද? Information. මේක පුළුවන් නේද? Information. I also like to study Buddhist philosophy. He was a university student. German, yes, university. He was a university student. I am a university student in Germany. Last one, would you like to have? Would you like to have a cup of tea? Very simple. අපි අර කලින් කියපු කතාවෙමයි දෙවසි තිබිච්ච ඒ වචනමයි. There are some more. තව පොඩි කොටසක් තියෙනවා නේද? Pay attention to the bulletproof coat. Bulletproof coat කියන ඒ කතාව පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කළා. Unit 7. Find out the words opposite in meaning for the following. Opposite, විරුද්ධ පද. හරි ලේසි. මේක බලන්න. Invaluable. ඒකේ in එක අයින් කරාම opposite එක හැදෙනවා valuable. Prefix එකක් දාලා තියෙන්නේ. Valuable, invaluable. Useful, useless. Useful, ප්‍රයෝජනවත්, useless, කිසි වැඩකට නැති. Good, opposite එක bad. හොඳ, නරක. Pay, ගෙවනවා. And
we can say repay කිව්වොත් නැවත ගෙවනවා. This is pay. මුදල් ගෙවනවා වගේ. ඒකට විරුද්ධ පදය මොකද්ද? You pay money. Right, was there bulletproof course? Pay කියන්නේ ගෙවනවා. ලබා ගන්නවා get, you can say. Opposite. Now in that අර quote එක දීලා මොනවා හරි ගන්න කියලා නෑ. We can think like that. Inside, outside. The opposite, viruddha pada. So then we have completed all the activities in this unit. Enam me unit එකේ අපි ඔක්කොම activities ටික කරා. ඒකේ you have to do some more things. දැන් ඒකේ කරන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අර කතාව ලියන්න තනියම ලියන එක නේද? මං කියා දුන්නා ලියන විදිය. Please do all these things and show it to your teacher. Teacher දීලා කරගන්න. And try to do all these activities as best as you can. තමන්ට හැකි උපරිමයෙන්ම කරන්න බලන්න. Right. මේකේ තියෙන complex sentences ඒව ගැන මම නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් විස්තරාත්මකව කියන්නම්. මේකේ පොඩ්ඩක් කිව්ව ඔක්කොම කියන්න අපිට මේක ඇතුළේ කරන්න පොඩ්ඩයි මදි නේද? අපි ඒක වෙනමම lesson එක simple sentences කියන්නේ මොනවද? complex sentences. සරල වාක්‍යයක් දිග වාක්‍යයක් කොහොමද ලියන්නේ? I'll discuss them in a separate video for you, all right? So then please practice them. Let's meet with the next unit in my next video. එහෙනම් එතෙක් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි DP පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.